I'm on now. Continue my reading with the Nuër month. So this is the project of 10 chapters. So I think I jumped chapter 2 because it started with chapter 2. I jumped chapter 2 because chapter 2 is the title with the field thing in it. And then I came to chapter 3. I have read that one and we share it together. Today is Tuesday 28, April 28, 2026. I will be continue with the chapter 4 today. Already I read chapter 4 last week, but there is something wrong with it and then I deleted it today. The reason why I deleted it titled itself with chapter 3, which is there is no identification. A person can know which is which. I will title them chapter by chapter until all the 10 chapters are put in. This is what we call a project. I'm doing a Nuër month project. We will be too long, but just only this chapter, this article, which has got 10 chapters, I'm going to deal with it. The rest may come some days. Thank you and forgive me in case some people were very tired of hearing those things. And they belong to us. Belong to your dad, belong to your grandfather, belong to your tribe. This is very beautiful for you. You're going to be proud with it. Not me who is doing it, but the person who will get a gain are among you. So instead of saying this is not what you want to hear, there's nothing that you want to hear. This is what is important for you to hear and to learn, to listen, according to the way how we teach people with the Nuër culture, one of the culture, and very good on that. What I think is, because this is too new for us to have our month, teach our children with them in school or in oral talking, in conversation, argument, everywhere you are. When you are talking in a Nuër, when you are dealing with the Nuër dialect, I mean Nuër language, or you are just try to teach your group, your children, your people, it may come up for you and saying Nuër month. This month, like the month that we are now talking, it took two chapters. The first chapter was on the 23rd April 2026. And then today is chapter 4 in the same month, Tuesday on the 28th, 2026. That is it for this April, and then we'll continue with the May, or maybe tomorrow we will be there 29 or 30. If I will add more or something like 30, like sort of like chapter 4, chapter 5 or chapter 6. We have to continue our reading. Last time, I will repeat because this chapter has been already deleted. As I told you, I deleted it. The reason why it got no good title, it will confuse people because those things, they will not go anywhere. It is you today, it is your son today, it is your grandson tomorrow, or granddaughter. They will find them.
whenever there is a correction, because you know what, a first person who's doing the work is not the one that can make it smooth or correct it or put it into the right direction. Those who come after us will add other things. What we missed today, they will come and put it into correction. Who is the discovery? Who is the discoverer and who is the invention? Those who come after us, they will correct something and then add it to it. It doesn't mean they are correct this one by challenging. No. By adding what we miss or take away what we add to it. This is how the people grow, continue growing. By now, we are going to read you chapter 4, Nuër. Chapter 4, Nuër. First, the Barrow River. Is it? Am I right? Chapter 3. Oh, sorry, I missed it. This is not the right one. Let me try to get it back. To get the thing back. No, this is not the one that we supposed to read. Not Gambala, we are not talking about the Gambala. We are talking about the month Nuër. I got it, okay? Why you take me somewhere? Yeah, chapter 2, as I said, it is very few is in the topic subject. Then we done with chapter 3. In chapter 3, what we have before, for those who heard something about it or who did not, let me go and revise chapter 3, title by title. First of all, it said the space and time in Cieng Naath. Season, the 12-month, old and the new version, and the meaning, which is the meaning of the month. So it comes to the introduction in that chapter 3, which has already read on 23rd of this month. In that introduction is number 1. Then number 2 is season in Cieng Naath. Number 3, the 12-month. Number 4, the old and the new version. Number 5, description and the meaning of the month. Number 6, direct answer below the Nuër month. And then number 7 is the conclusion. These are the ones that we passed through them last week. And then today we started by chapter 4, which is the new one by itself. You want to learn from chapter 3, you can go to chapter 3. You want to know something about chapter 4, you scroll down and then get chapter 4. That is how it works. So in chapter 4, let's continue reading it, which is the new one, the Nuër seasons and the ecological orders of the life in Cieng Naath. Rain, dryness, cattle movement, cultivation, fishing, and social time. Those are the ones that we can talk about them down there. Rain, Damnal, Kodwa, Udok, Jalok, Chiang Porkane, Ke Porkak,
pitching, and then the social time. What bring all this? Somebody can ask, what bring all this? Because those are not the months. Yes, these are the months. Nuër months were created out of social things, out of rain, dryness, out of cattle movement, taking the cattle into the camp, bring the cattle back to the villages, cultivation, your garden or your small farm, fishing, which is marriage, and social time. What are to be done in your being in social? Those are the ones that we are talking about in chapter 4. Number 1 is introduction. Among the Nuër, the year is not divided merely for counting. Rather, the season form the living structures through which people organize labor, movement, food production, cattle care, and settlement, courtships, and communal life. Number 2, rain and the renewal of the land. Rain occupies a central place in the Nuër ecology. Consciousness, it restores fertility to the soil, encourage vegetation, enable the continuation of life. The first rain softened the ground and beginning the work of cultivation. At the same time, the rain also brings difficulties. Trouble become harder, lowland area filled with the water, insect increase, and settlement pattern must adjust. Then we come to number 3, dryness, clarity, and mobility. Dryness is the season of movement, visibility, and recognition. Flood water recede, fishing become possible, cattle camp began to form, and people move more widely across the land. Yet dryness also brings heat and exposure, especially in the harshest month. Let's go to number 4, cattle movement and settlement. Cattle movement is closely tied to the season. The condition of pasture, water, insects, flooding influence where the cattle can be kept and when they must be moved. During some period, cattle camps are broken up as the people return to the village. At other times, camps are formed again as the dry season condition favor movement away from the permanent settlement. Number 5, cultivation and the agriculture cycle. Cultivation belongs to the season of the rain and the month that prepare for it. The first rain initiated the readiness of the soil, and the people began to prepare the land. Sowing, weeding, and crop care then become central tasks. Harvests represent the successful completion of the labor, the reward of the patient, and the restoration of abundance.
Number 6. In number 6, we're talking about fishing and receding waters. Fishing becomes especially important as the water recedes in the dry season. It reflects the shift from the wet season life to dry season adaptation. The beginning of the fishing marks a new ecological path and the different mood of subsistence. Chapter 7, Social Time. The Nuër season shapes social time as well. Some periods are more favorable for marriage, communal celebration, travel, and the courtship. Harvest is the season of abundance and gathering. Early cattle camps are a space of companionships, song, and useful vegetation. Number 8, which is the conclusion, the last one from chapter 4. It tells us about the Nuër season from the living farm work of existing. Rain renewals the haze and the beginning of the work of cultivation. Dryness opened the way for mobility, fishing, and cattle camp life. Transitional period connect one world of activities to another. So today this is what we have to stop, or what we teach ourselves, or what we share in the Nuër month. Therefore, we have to stop from this calculation number 8, because this is the end of chapter 4, as I told you. I just read it chapter by chapter so that it will be easy for the people who are interested to learn something from the Nuër month, and then it will be easy for them to recognize what is the importance of teaching the Nuër month today to the Nuër children and Nuër people. What is the reason why we brought this chapter to be a project, to share it with the Nuër? And then that one will help you, because it is already, the note this I'm writing is already in the, it is already written, it is already posted with the cassette together. Either you will get it from the media or from the other part, because there's 3 of them that are being shared together. This will be easy to help you. Anywhere you can go, you can get it. As I told you, 10 chapters plus the source. We have to represent it to you all. And yeah, no do cái quên in qua để cho to của tú lưng liên đấy. Cái năm mà muốn nghĩ cho con cái gì en thùng nào thì mày ai mình can nói nó phân rồi đi nghĩ cho con của ngu một gối con này ban được tình cơ ngu một lột thì sẽ đây ở bên nó bé giờ có nghĩ cho con nào. What is the use of it? Do Nuër are interesting, or do Nuër ask you that they need those men to know? No, they did not ask me, but it is belong to us. Where can we leave it? Why don't we teach ourselves to know it? From the title, because everything is up there in the chapter.
which is chapter 4. All what we read from 1 up to number 8, they are up there, which is the order of the life in Cieng Naath. Cieng Naath, we know Cieng Naath. We know Cieng Naath. We know Renewal Naath. Cieng Naath, where is Cieng Naath? In general, wherever the Nuër are living is Cieng Naath, with the exception of where we are now, with the people who migrate. We are not living in Cieng Naath. The people who are living in Cieng Naath are those who are the Nuër villages, in the Nuër district, in the Nuër state, Nuër Bumba, Nuër Payam. Those are the Cieng Naath. Original Cieng Naath is to be found in Western Nuër, which is called Cieng Naath. This is Cieng Naath. Jukwicheng Jidoar. Cieng Naath, which is the Western Nuër. That is the original one. In the title that we are talking now, according to the Nuër month, talking about season. Season mean tot, because we don't have a specific name by the name season. There is nothing. In case we are trying to explain it to you by talking it out and add some more to understand it. Season are tot and my real job. Total they are called season in English. In that they are separate, you can count them by like I did now. Season of the year, which is tot, tot, jom, kai ngoak, qua tức là phút cái kai ngoak. Tot phai đan là liêu cái dê, cái phiêu trùng án, cái đầm nèo. Especially middle of the tot is phai badak, which is thor. And then phai jom, in là giang ngách cái giang qua phai hòa rau. And then phai walkel, cái phai wal. We all could go cook. Bán ở bên cái phân mày mấy bữa trò của phai đốc cái nó phai rồi mấy nó bỏ tới là nhà mà đem thì nó chẳng tính cái bu na đây lên ní đây bị ní cái bị là con ai cho nó bị cái tô lượng lên ní cái đây lên ní lúc đó mới cho cái tiếc của bà rồi bà con mỗi cái news. Cái này mới cho là chapter 3. And thế cái này mà là đem cái bài đọc là con nó lại cho nó đua better rare long cái chàng cái này thì nhìn ngoan cái nó con nó gồm cái đến nó cũng là linh thì cái đến nó càng ấy cái rồi qua được tổ đàn nghề cái thì biết cả bao cái exam. I'm a teacher. And then those kind of questions may appear in the exam. You should be asking, what is the name of the month? No, what is the name of the rain that fall in March month? How do you call that rain? Just there is one rain, and that rain it fall down at any time in the March in different day, but mostly on the 21, 22, 23, sometime on the 15th of the day somewhere else. We heard this in October, Tergol last month, which is on in March, that there is rain
which has been raining in Akobo, Tiergol. That rain, by its name, thank God that poli in general, the poli take a pole point, a poor the Chirodol. La kana dem guakel, chelo no bedam re roll no rakelu. La kana dem somewhere, anywhere big dam to chalco poli. But point that chal a loin toy. The name is called loin toy, which a ben question, cage a ben kaza. They are not them, Kado, K dem a pai dog already. A loin toy, they come shoot got a nearly the but your correct answer is loin toy. That is a good thing also to learn, I think, in case it may come or may not come. So those are the meaning of a season. And then ecological mean a chiang dan and take a radar and environment day. Ecological mother tingin one, mother damnel, mother pew, mother come, kathor, ka kel, ka jum, ka to the altar baka mat kelo ka ecological. Tell I should kill me there corner larka, ko tin corner chago to lily to dan sometime. Ta còn cái meaning nó kiện sometimes là con meaning nó kiện then biết là cũng biết là cái sentence cứ biết sentence mình đi biết là con nó bao cũng là liền anh ấy được con cũng là liền đi ecological order ta hành đa nên thực cái chiang rồi đoán cái Renewal of the life in Cieng Naath ta thực cái role đoán mình thực cái quê là ưu tố mai là mày cái na por là pur cái na lát cái teach Today I'm talking to our organic kelme. Banaben Kanyan. Rain is very important. Congo the bo, Yaka, rain go ako, a general kunal, Mitcha dam, Kapai one, be good, but dam, the moon be Jaka Koje, but take a nil to them, the moon will Jaka Koje could be now quick. So kokore woka pai die kan kam pai ngwan kan pai die mi ko do ko bi angal te ke ti bi cham bin al bedam ka bina ku mi on al dam bina pur I mean bina pet ka bina chu pur and then ngo de je ko ne mi ne al che to ko bedam be dub de al ba ka gak bi piu bi ke tin Kibi la woko wada do mi jen ne rol ga jago ne rol ga jo ko kibi le jen kama kal bi rol ga jo ko rol ga ja kibi le jen kama la kal wi ko bente ko choko ke wi ko pan ga ko kibi jen ko pan ga wo do lo ko gwa to che ka ga te ke luli te ka wang te ka pol and then có bị joy to one bị cái tin và đốt đi ăn bị cái gơ cái joy bị ra mấy chong ta đồ riêng à mới nó mới chịu ok nó mò cái disadvantages trên là thuộc cái quý để mang rằng ban đầu cattle movement is very one of the important mình luôn cattle movement take a water penny. Take a penny title to quill dog. And walk pine la car with capaidi. Hawk and la car camera luing big benerar capaidi. Kakan la car pieke capaidi. And then a yoke. Michina hok cha ko ke cha thôi lu nyo hok yok apai di na la ba ke me la loy ko hok yok ba loy ri ni those small thing are the thing that you need to know kan ko no ko no ba ni do
cultivation por ka la pur ka na ngir la ngar ka bel pied ka bel and then por ka ke ka to dial to lo le cultivation neme fishing mai rei kwa ka lo to ka mai ka pai di la to ka mai ke ho ye ko la dir ki yir mi la ngwane jen ka ba yir tu la lil ba ko dir wi ni til na wa mai tin ko ba rei ba ko ga ka rei pol o mu te kan yin yiru ni kan yin ga wi rei dial bu tu yer e mai te me bia cham yin ju we mo ko ki rei kun ki ko ye du ngwane jen ni ka dar pai wal kel ku piu lo gor bi ko rit no mo ram la ja ngai ko piu we ni la barit mi la ka riel ko riel je la we to lal ke to len bo chong tin be ngadi ko be kit ko pal ke di la bere me dan be chung lo do mi cha bere mi cha to ha ne e piu a che chan ku ken bi riel ke li brorori mi ci pay wal kan cho ba kan yen yeru ne kan yen dir te la riel mi bia mai kan ka jen mai mo ke jen ono a jen mu ku yen la leng re kang ni kan Nuër o ngak la mi re che riel dia o jela yen a leng ngak la mi re che riel ko ram la mi che riel ram pel mi la mir ko gwe je ne me be mi jeng no ka ne me go no mi de mi jeng no ba na juk ne me ba je ke ba na ke bro ro wo mi cha lok den ba wa nga ga u de pel la mi ri rel a je no jen mi la mi ri rel no mo so ga gi ba yir ba ga ko bi are je to bi are je ga ta one of the pointไม่ได้ก่อนเราเดินเนี่ยพอก่อนว่าเดินเนี่ยก็ควรช่างหมดแต่เราไม่บ้านจำสิเนาะได้แต่แม่แต่เราไม่จำกับสิก็เราก่อนไม่ไปสตาร์ทก็ยันเตะก็ไม่ไปเจอสิเรื่องลัดน้ำมันไม่ใช่ลัดยาจะเนี่ยลัดบางดูโน่ก่อนเราก็ในที่นักข้าวเชเรียนแค่ก่อนก็ในที่ข้าวเชเรียนนักในที่นักนั้นข้าวเชเรียนเนี่ยเขาเขียนในทุกคนที่ลูกเคยยินแค่ลาวามอกยินเนี่ยเขาเขียนจะกว่าก็แค่ในทุกคนมาเคยยินแค่เลยช่างกันที่เยอะคุยชากันเดียดินยารถกว่ากับพูลบียินกูบีก็นอกก็คือบียินกูนอกเขียก็มาล้านให้แม่กว่าลองกูเดียกว่ากูบีงอะไรวัยรุ่นบียินตัวรุ่นบีก็เลินกูยินเชี่ยยินchia dân phải chịu chia dân phải nhàng chia dân phải dùn chia dân phải try mới bảoว่างี้cái như này nó có cái nó cứ nhìn của ya rom kal qua có mà nó kal mà lúc nó cá mà có từ cái nào ở dân bị đó rồi mới bị nhìn cái là quen tôi giờ làm nó long cái ngày rồi giờ làm nó cái ngày rồi liền nó có quen bóng nó cái không ngồi được đồ rồi mình ăn cũng là gì thế nên quả là cho nó try bên cũng là đồ run về đun bí nhìn cái ngành mót đến du lịch nên đấy cũng là bình thường that is why chỉ là thế khang rồi mà cái qua cái mà nó cần cô chỉ có gì đồ đấy chẳng riêng cái ở bàn rom cái qua cái mà nó cần luôn chỉ có gì đồ đấy chẳng riêng vì chia đồ chẳng lang gì mà rom cái gì mà đòn cái gì boy cái gì mà cái gì này lúc đặc rồi con lấy đi chào kèl chồng lấy loa cắm tí để bị đông nên muốn ăn vô cái nào giờ mà con nào qua cái tết cỏ cái gọt you see that one cha cái đó rồi đi quan đàn nó làm bánh kia đám ăn đàn nó làm bánh cho con đẻ đẹp chứ có gì đồ đấy chẳng lẽ người gì cô dân mức quý nó dễ mình lên mình dễ mức cứ lết cái dễ kia mức cứ lật khu là liêm nó dễ rồi bia khu là liêm karan very hard cái cha gò long dân cũng là thế cái dân toàn mà cái quê giờ đồ chẳng leng gì quê chia đồ chẳng leng gì ai chẳng leng là gì bộ là ơi chia là chăm cái thế đuôi nên chăm quả là lắm nên thổ đồ ra nó điện số ngô là bây chia thọ của cái gì vậy
limni je ye gweji ko an gwej point de jen che gwej ne ne me la ko na la ne e gweja nga ko gweja be no che jen gwej me lon ko me gwej ko jen mu gwej dum ra da den che ta du ra mu gui do me jin gui la wi bo gwej do ra da den ko bu mi cham me be ko lo je this is what it mean kan Nuër ko tok na ki gwej do chang lang je ko che do chang lang ji mà đăng cái gì boy cái gì mà cái cho nên lúc đặc trừ rồi có con ấy đi chào kèl chồng lấy loa chỉ cắm trì thì chỉ đong nên bố ăn bố cái nào thế con nào về cái thết có kè gọt chồng lấy loa chỉ cắm trì chỉ đong nên ăn bố cô bé con nào về cái thết có kè gọt so là được cái me as valley ko jen ci jon garanga la wo kay ki kon be guey ban wo do jene ko te ke me as valley okay ki en jon garang Kallington so this is what it mean kon riudan long te go nok kay nyin kon but majority ko kon ne wan ne ken right ni ken ko tu ken ko tok na niang gora bo chi kan gor ko cha ga bo cha gor ba nge du no chi gwa na ba ga nge chen mo kon ro lan ke nei de kon to dora ne kan ni te ga long te den en tok na we ga mo rong ko ka kam ni ko cha na tu ra ka kam ni jen gwa ma na tok na ba ne ko len tin je kam ni nge ka ga kon ko tok na je kam ni nge ka ga kon ko tok na and then jilu ku ne tin kon la pastor ngi ga gad kon ngotong nat again gwa ngotong nat be develop tin and more so wana me ka lad jo dream ngi jo kon ka mala chal ka ne civic education cher ka me lad me ta fa lad ja kan do lad jo dream organization ko kan program tin kon tin ki ko ku ngun ko bác còn lớn do điện con này được con được cái mức được cái lát do rồi anh a very important thing mà come cái gì but a free du nuôi chỉ cái yêu đúng cái yêu cái đây này thì cái này đồng hoàn cái nó social time in cái là cái cần trên con in cái làm cái chapter 4 rain dryness là cô đùa cattle movement, cultivation, fishing and social time. Social time is just the last one cái rai gì mẹ rai cái con này cái tên trà là for tên trà golf tên cô là rai cái chapter đang vấn đề cái thì rai gì cho điện thì I mean cái sorry cái chapter 4 cái number đang vấn đề social time what cái quý cái be enjoyment be lot and then vì bà khuyên bà cái chỗ cô bà cái phật cái phải liên cái phải quần bà góc cái lâu khu nó bà cái nào bà phàn nó bà cái phàn bây gạt bây ngар bây ngoan nó bây ngar bà bol bà cái phật bà có ăn bà cái điểm bây uống nên đi bây giờ này vì này cái dân ở tòa đấy mình đã điền cái dân social time mà cái phật bol nó mà cái này ngar trên con nên ngar cái cô chỉ là dial chỉ cái to bà tí chết rồi bà cả apply rồi đòi cái Nuër mình nuôi chứ nuôi cái phật dial thì cái phật thì ngoài thì chả camera thì là lần cái Nuër cô rồi làm chân chế là cái gì thế cái ngọc dial thì nhìn ngoan là thế cái quan mình lấy đời long mới bảo ngọc dial trên con nên để trên để lật bega penu bakalat pai la chal ka pai rew pai ke le jen kwal chol ke je pet ko la pet na la dia la ga jel dia ko te le social thing do ngar me de latin lo do na mo gwa ku kwi le do wa and then ban te ko gwa be bar ka tot ko pai badak bu du dia ba ga ka piu thế là làm bây giờ dân qua là cho nó ít thor nhụy cô thor ngoan đial bờ thor bờ cái này vui ấy so rồi qua cái đó cô qua grand pin
la le to con ni kita le pi ni baga dia baga joy ni ka ye la thol bana tere du le bi ko ban cheng tin ko quy ko te la wa mi cheng ka tin kana wat yen pai mo pai mi ka lu tur che ngak dial che ka thor ko chi ko te wa ma to mor ta wor te bi che kel kana ke bi ko wa to con tin ko bi ko jal bi chop tin ngay ken ge pai mo pai mo ngo chiang ke yere jel dial especially ka jen pai kwan cho lu tur mo yanen ka kan con nên trên là thua cái đồ là nên trên qua là đồ là cái mình chơi cái thế gì có thể cũng có gì na dân cái cái nó có gì na ngar cái có dân cũng là cái chuyện phơi mà phơi thì luôn cái nơi environment đàn chả cái chuyện gan mấy cái gan đúng gì điên mấy cái chuyện thế cái mới lột đi yên đi cả đó rồi cái yên mà đàn lột yên cái chuyện đồ mồi chẳng ba lột được cái gì này có kiện mấy chạy thế này này gà đâm mồi chưa để lột được đúng không? Bị ăn lặt, dân chia cái rồi cũng là rồi cái mà, ôi chưa phân được cho cái cha cái ngay giờ còn, mà do thì các con rồi quy còn cái cha cái chắc nó quan, ở đây thì quan cái cha cái bên phải quy dân đó rồi, cha nó bên qua đây cho cái chỉ còn cái lật của dân, ai chia cái chuyện người nuôi dân chia người ta nó cũng là cái phân pai cha cái cái mình đang trò rồi đi mình là lát cái đấy đi cái ra for pai là điều pet go lên để long tour ngoặc tour như đi đến one over there rồi đó yom cái này tên là ter cái cô cái cô yom là phụ được cái đầm này cái quý mua bảo với cái này là chạy rồi so bị bên này bằng ngọc cái pai cho nó pet. And then you are open could do it point in the pile and I read the j toy by all baga loja baga with chini. Bin nor be going do ken. And then by walk the alton babala to king at the baga latican. By car baga pit, kebab car baga po. You see that you are one open copai like chalka pai barrow. This is a very good lesson here, Mar dung me. Là lúc đó để yên cả liền phải bắt đầu các con cho là phải yên này yên đừng chỉ cái yên là nó cũng phải như cái rau điêu ngoan đâu cái yên bèl cô bèl thế cái yên thì là yên cả nền mấy cái bèl mấy cái hạt là thế cái yên một cái là yên đừng mà qua chân phải đan lại nền cái mất cho là yên bèl cái yên vậy chứ vì mòn cái luôn mà nếu rồi nó còn thế này Yali. One of the by like on a cornio, do you take the animal them to them top. Oh, Pamela Bella P. One chap bell could pay the cooling. Been nil to talk, you are a bake or been bill could pay, we go one letter low, been the army about them. Bugger bore. The bellu, road chama, run about take a bob. Chagor can't call the Alacana. So chạy là tìm bày là dòi đòi bày dòi loạt đến lý do cho bữa cù để này bắt do còn luôn nhiều đón đây đam nó có ngoan cái anh ta để một cái chiếc đam mới đi dân quan cho nó cô nhột giờ cô dân này nhột chết tha được cái gian gạt đấy mình cho nó là dân là bạch tê thì ra dây bạch tê dân là nhột cô nhột. Those are the example but ngô để bè cái link của cần phật ngô guardian đóng ban cái chapter 5 bác cái nhỏ cũng cố bác cả được fit ni chàng cha bằng ngón cái kén đóng bằng ngón này này link làm mất lát cái xe cái bằng ngón của this is my role to teach you with those kind of things as a part of my study a part of my job I choose to be ở nơi lòi đan và mắt kia và test thế thì cái dân chapter là mẹ cái dân ra được còn là mẹ khi đâu chỉ có thuộc tên thì chapter nó đang job chapter nên nằm trên là chapter đâu đấy mới cần quen ba để thay rồi trả lật cái này chapter 3 chưa quan là mẹ cái chân cái dân ra là cũng phải cái mẹ cái giọt đâu để
cái chắc cái nhà là udah pada karon ba doro là udah janang là udah bakel chana right cái chapter 4 chana right cái chapter 4 mà lúc nói chỉ có right that chapter 4 mà cái season tot cái này mấy chana right cái ecological order of the life in Cieng Naath Cieng Đan Cieng cái Nuër trên lát của ngoại khen điàn chana right cái khuyên rằng con chana right có cái dryness code là code của ông chỉ có right cái cattle movement chana right cái cultivation for là for của ngoại bền chana right cái khuyên may fishing chana right cái social order bol là phát cái khuyên là quen cái and then cái pan là pan cái góc là nạc cái dân cái nào cái gì mà right đan khi mong đan bờ thuộc này hoàn này ở nó start bol wouldn't take a bomb wouldn't take a loot cái nước cái phần cái chàng mal là chắc cái que mal là nào cái đàn mal là cái gì mà ban này right đan ban này gấp ban này là mò ngút khi cái xe có được cầm con có mà mấy cái thuộc cái chapter đàng hoàng thì cái hoàn nó chắc cái mà nó qua đồ mal cái loại đan chưa thuộc. Thank you.